¿Qué pasaría si un día normal de trabajo cambiara tu vida para siempre? Y si el suelo bajo tus pies escondiera un secreto de casi 2000 años. En 2012, un grupo de topógrafos en el norte de Inglaterra estaba a punto de descubrirlo. Lo que encontraron ese día no solo los dejó sin palabras, sino que cambió todo lo que sabíamos sobre la vida romana en esta región. Y lo más increíble es que casi no lo encuentran. Era una mañana fría de primavera en Northumberland. El viento soplaba fuerte sobre los campos verdes cerca del antiguo fuerte romano de Vindolanda. Un equipo de 4 topógrafos llegó temprano para comenzar su trabajo. Su misión era simple: hacer un estudio del terreno para un proyecto de construcción cercano. Nada especial, nada emocionante, solo otro día de trabajo. El líder del equipo se llamaba Thomas. Tenía 45 años y había hecho este tipo de trabajo cientos de veces. Para él, los campos de Northumberland eran solo eso, en campos. No pensaba en la historia bajo sus pies. No imaginaba que los romanos habían caminado por estos mismos lugares hace casi 2 milenios. Los topógrafos comenzaron a instalar su equipo. Tenían un radar de penetración terrestre, una máquina que envía ondas al suelo y muestra lo que hay debajo. Es como una radiografía de la tierra. Normalmente, este equipo detecta rocas, tuberías viejas o raíces de árboles. Cosas aburridas, cosas normales. Pero ese día, la máquina comenzó a mostrar algo extraño. En la pantalla aparecían formas que Thomas no reconocía. No eran rocas, no eran tuberías. Eran líneas demasiado rectas, demasiado perfectas para ser naturales. Thomas llamó a su compañera Sarah para que viera la pantalla. Ella tampoco entendía lo que estaban viendo. Durante las siguientes horas, el equipo movió el radar por diferentes partes del campo. Y en cada lugar, las lecturas mostraban más anomalías. Algo grande estaba escondido bajo la tierra, algo que ocupaba un área enorme. Thomas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del viento. Decidieron investigar más de cerca. Con cuidado, comenzaron a remover la capa superior de tierra en uno de los puntos donde las lecturas eran más fuertes. El suelo estaba húmedo y oscuro. Olía a tierra antigua, a siglos de silencio. Y entonces, ¿lo vieron? Entre la tierra marrón apareció un pequeño fragmento de color. Era rojo un rojo brillante que no debería estar ahí. Sarah se arrodilló y limpió la tierra con sus dedos. Apareció más color en azul, en blanco y luego más rojo. Los colores formaban un patrón, un diseño geométrico perfecto hecho de pequeñas piedras. Thomas sintió que el corazón le latía más rápido. Había visto fotos de esto antes. Sabía exactamente lo que estaban mirando. Era on Mosaico, Romano. Pero había un problema. Estaban a cientos de metros del fuerte de Vindolanda. Los arqueólogos habían excavado esa zona durante décadas. Conocían cada piedra, cada muro, cada rincón del antiguo fuerte. Nadie había encontrado jamás un mosaico tan lejos de las estructuras principales. Nadie sabía que existía algo así en este lugar. El equipo dejó de trabajar inmediatamente. Thomas sabía que no podían tocar nada más. Esto era demasiado importante, demasiado valioso. Un error podría destruir algo que había sobrevivido casi 2000 años. Sacó su teléfono y buscó el número del Vindolanda Trust, la organización que cuida el sitio arqueológico. Sus manos temblaban mientras marcaba. No era el frío, era la emoción, era el peso de lo que acababan de encontrar.
Al otro lado de la línea contestó una mujer. Thomas trató de explicar lo que habían descubierto, pero las palabras salían atropelladas. A Mosaico, colores en patrón romano, la mujer le pidió que se calmara y repitiera todo desde el principio. Cuando Thomas terminó de hablar, hubo un largo silencio en la línea. Luego la mujer dijo que alguien estaría ahí en menos de una hora. Le pidió que no tocaran nada, que protegieran el área, que no dejaran que nadie se acercara. Los 4 topógrafos se quedaron ahí, parados en el frío, mirando ese pequeño fragmento de color que asomaba de la tierra. Ninguno hablaba. ¿Qué podían decir? El trabajo rutinario de ese día se había convertido en algo completamente diferente. Sarah fue la primera en romper el silencio. Preguntó quién habría hecho ese mosaico, quién habría vivido aquí, tan lejos del fuerte principal. Thomas no tenía respuestas, solo preguntas, y esas preguntas crecían con cada minuto que pasaba. 40 minutos después, llegó un carro. De él bajó un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos brillantes de curiosidad. Era Andrew Burley, el director de excavaciones de Vindolanda. Su familia había trabajado en este sitio durante 3 generaciones. Su abuelo había comenzado las excavaciones. Su padre había continuado el trabajo. Y ahora él seguía descubriendo los secretos de este lugar. Andrew caminó hacia el punto donde los topógrafos esperaban, se arrodilló junto al fragmento expuesto y lo examinó en silencio durante varios minutos. Los topógrafos observaban su cara, buscando alguna señal de lo que estaba pensando, pero Andrew no mostraba nada. Solo miraba, estudiaba, analizaba. Finalmente se puso de pie y miró a Thomas directamente a los ojos. Lo que dijo cambió todo. Dijo que en todos sus años trabajando en Vindolanda nunca había visto nada como esto. Dijo que ese mosaico no debería existir en ese lugar. Dijo que acababan de encontrar algo que reescribiría la historia de este sitio, pero también dijo algo más. Algo que hizo que todos sintieran un nudo en el estómago. Dijo que lo que habían visto era solo una pequeña parte. Las lecturas del radar sugerían que el mosaico era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera podía imaginar, y nadie sabía qué imagen escondía en su centro. Dos semanas de excavación revelaron otro secreto asombroso. El suelo debajo del mosaico está perfectamente preservado. La tierra de Vindolanda tiene una característica especial. Es tan húmeda y carece tanto de oxígeno que las cosas orgánicas no se descomponen. Es como un refrigerator natural que preserva todo durante milenios. Esta misma tierra había preservado las famosas tablas de madera de Vindolanda, los documentos escritos más antiguos de Gran Bretaña. Y ahora está preservando los secretos de esta casa misteriosa. El equipo encontró restos de madera que alguna vez fueron muebles. Encontraron semillas de plantas que los romanos comían. Encontraron fragmentos de tela que alguna vez fueron cortinas o ropa. Cada objeto era una ventana al parador. Cada fragmento era una pieza del rompecabezas. Pero la pieza más importante seguía oculta. El centro del mosaico permanecía cubierto por una última capa de tierra. Andrew había ordenado de ya esa sección para el final. Sabía que los romanos siempre ponían la imagen más importante en el centro de sus mosaicos. Era la forma de la testa. Era el orgullo del genuino. Era el corazón de toda la obra. Los periodistas comenzaron a liga. Las noticias del descubrimiento se habían extendido. Cámaras de televisión rodeaban la capa. Reporteros hacían preguntas que nadie podía responder todavía. El mundo quería saber que escondía el centro del mosaico. Andrew sentía la presión. Pero también sentía algo más. Sentía que estaba a punto de tocar la historia con sus propias manos. Después de décadas trabajando en Vindolanda, después de miles de hallazgos pequeños y grandes, este momento era diferente. Este momento era especial. La noche antes de la revelación final,
Andrew camino solo por el sitio de excavación. La capa está vacia. Las luces estaban apagadas. Solo la luna iluminaba el mosaico parcialmente expuesto. Se arrodilló junto al área cubierta y puso su mano sobre la tierra fría. Y en algún lugar bajos estados, un artista romano había dejado su obra maestra. Había elegido una imagen que significaba algo para el dueño de esta casa. Una imagen que había esperado cosa 2000 años para ser vista otra vez. Andrew pensó en todos los que habían caminado sobre este suelo sin saber lo que había debajo. Generaciones de granjeros. Siglos de ovejas pastando. Miles de días de lluvia y sol. Y durante todo este tiempo, el mosaico había esperado en silencio. Mañana, y silencio terminaría. El equipo se reuniría al amanecer. Las cámaras grabarían cada momento. Y finalmente, después de semanas de trabajo cuidadoso, el mundo vería lo que los romanos habían creado en el borde de su imperio. Pero Andrew tenía un presentimiento. Algo en los patrones del mosaico le decía que la imagen central sería diferente. Sería algo que nadie esperaba encontrar tan al norte. Sería algo que cambiaría lo que sabemos sobre este lugar. ¿Tendría razón? ¿Qué imagen habían elegido los romanos para el corazón de esta obra maestra? La respuesta estaba a solo centímetros de profundidad, a solo horas de distancia. Y cuando finalmente la verán, nada volvería a ser igual. ¿Estás listo para ver lo que estuvo escondido durante cosa 2000 años? ¿Cuál sabe qué imagen eligieron los romanos para el corazón de su obra maestra? Hoy finalmente tendrás la respuesta. Pero te advierto algo. Lo que el equipo descubrió esa mañana no solo los sorprendió. Los dejó completamente sin palabras. Y cuando entiendas por qué, tú también vas a sentir lo mismo. El amanecer llegó más rápido de lo que Andrew esperaba. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, su mente imaginaba posibles imágenes en el centro del mosaico. Un dios romano. Una escena de casa. Un retrato del emperador. Las posibilidades eran infinitas. A las 6 de la mañana, el equipo estaba reunido bajo la capa. 12 arqueólogos con los ojos brillantes de anticipación. Algunos sostenían tazas de café que se habían enfriado. Nadie tenía hambre. Nadie pensaba en otra cosa que no fuera ese último pedazo de tierra que cubría el secreto. Afuera de la capa, los periodistas esperaban. Había cámaras de la BBC, de canales locales, incluso de medios internacionales. La noticia del mosaico misterioso había viajado por todo el mundo. Todos querían ser testigos de este momento histórico. Andrew dio las últimas instrucciones. Habló con voz tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente. Les recordó a todos que trabajaran despacio, que documentaran cada centímetro, que no importaba cuánta presión sintieran del mundo exterior. La historia no tenía prisa. Había esperado 2000 años. Podía esperar unas horas más. María fue la primera en acercarse al área central. Se arrodilló con cuidado y tomó su broca más suave. La tierra estaba húmeda por el rocío de la mañana. Olía a antigüedad. A secretos guardados. A tiempo detenido. Con movimientos lentos, comenzó a limpiar la superficie. La primera capa de tierra cayó a un lado. Luego otra. Y otra más. El silencio dentro de la capa era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en las manos de María. Y entonces apareció el primer color. Era un tono de piel. Un color que los romanos usaban para representar figuras humanas. María sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Siguió limpiando con más cuidado a un. Apareció más del mismo color. Era definitivamente una figura. Una persona representada en piedras diminutas. Elena se acercó para ayudar. Juntas, las dos arqueólogas trabajaron en perfecta sincronía. Sus brochas bailaban sobre la superficie como si tocaran un instrumento delicado.
cada movimiento revela más detalles. Abrió un brazo, luego un hombro. La figura estaba en movimiento. Pareja está haciendo algo. Pero que Andrew no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro detrás de María y Elena. Quería acercarse más. Quería ver mejor. Pero sabía que no debía interrumpir. Ellos estaban haciendo el trabajo más importante de sus vidas. 30 minutos después, la mitad de la figura central estaba expuesta. Y fue entonces cuando todos entendieron lo que estaban viendo. No era un dios, no era un emperador, no era una escena de cosa, era una mujer romana vestida con ropas elegantes. Su cabello estaba peinado en un estilo elaborado que solo las mujeres ricas podían usar. En sus manos sostenía algo que todavía estaba cubierto de tierra. Andrew sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. En todos sus ecos de trabajo, nunca había visto algo así. Las representaciones de mujeres en mosaicos romanos de esta región eran extremadamente raras. Why? Esta no era cualquier representación. Esta era una obra de arte extraordinaria. El trabajo continuó durante las siguientes 2 horas. Cada minuto traía nuevos detalles. La mujer estaba rodeada de símbolos. Había flores que representaban la primavera. Había frutas que simbolizaban la abundancia. Y en sus manos, finalmente revelado, sostenía un espejo. Un espejo. El símbolo romano de la belleza, la verdad y el autoconocimiento. Los expertos en arte romano que llegaron más tarde explicaron lo que significaba esta imagen. La mujer del Mosaico probablemente representaba la dua de la cosa. O quizás era una diosa asociada con la feminidad y la sabiduría. De cualquier manera, era un mensaje poderoso. En el borde más aliado del Imperio, en una tierra fría y difícil, alguien había decidido celebrar una mujer. Alguien había pagado una fortuna para que artistas crearan esta imagen perfecta. Alguien había querido que todos los visitantes de su casa vieran esta figura femenina como lo primero. Y lo más importante, ¿quién era esa persona? Los arqueólogos comenzaron a formar una teoría. Los objetos encontrados durante la excavación contaban una historia. El broche de bronce, la figura de la diosa, la cerámica fina. Todo sugería que una mujer de alto estatus había vivido aquí. Quizás era la esposa de un oficial romano. Quizás era una comerciante rica. Quizás era alguien que había llegado desde tierras lejanas buscando una nueva vida en la frontera. El fuego que había dado parte del Mosaico también tenía una explicación ahora. Los historiadores creen que alrededor del año 180 después de Cristo, hubo conflictos violentos en esta región. Tribus del norte atacaron asentamientos romanos. Muchas cosas fueron destruidas. Pero esta cosa había sobrevivido. Alguien la había reparado. Alguien había seguido viviendo aquí a pesar del peligro. Fue la misma mujer del Mosaico, fue su familia. Nunca lo sabremos con certeza. Pero la imagen en el centro del piso nos dice algo importante. Nos dice que incluso en tiempos difíciles, incluso en el borde del mundo conocido, la belleza importaba. El arte importaba. La identidad importaba. Thomas, el topógrafo que había hecho el descubrimiento inicial, regresó al sitio para ver el mosaico completado. Se quedó parado en silencio durante largo rato, mirando la figura de la mujer romana. Pensa en cómo su día normal de trabajo había terminado revelando algo extraordinario. Pensa en todas las veces que había caminado sobre campos sin saber lo que había debido. Le preguntaron cómo se sentía. Dijo que se sentía pequeño frente a la historia.
Pecueco frente al tiempo. Pero también se siente conectado. Conectado con personas que habían vivido hace 2000 años. Conectado con artistas cuyos nombres nunca conoceremos. Conectado con una mujer cuyo rostro ahora miraba hacia el cielo después de siglos en la oscuridad. El Mosaico de Vindolanda fue cubierto nuevamente después de ser completamente documentado. Los arqueólogos decidieron que era la mejor manera de protegerlo para futuras generaciones. Algún día, cuando la tecnología sea mayor, volverán a excavarlo. Por ahora, yo otra vez bajo la tierra de Northumberland. Pero su historia ya no está escondida. El mundo sabe que existe. El mundo sabe que en algún lugar de esos campos verdes, una obra maestra romana espera. Una mujer de piedra sostiene su espejo eterno. Y cada tesela, cada pequeña piedra de color, nos recuerda algo fundamental. Los romanos no solo construyeron muros y fuertes en esta frontera lejana, construyeron hogares, construyeron belleza, construyeron identidad. Y dieron mensajes que todavía podemos leer 2000 años después. Thomas volvió a su trabajo de topógrafo. Maria y Elena continuaron excavando otros sitios. Andrew sigue dirigiendo las investigaciones en Vindolanda. La vida continúa para todos ellos. Pero ninguno olvidará jamás ese momento. El momento en que la tierra se abrió y reveló su secreto. El momento en que una mujer romana los mira desde el pasado. El momento en que entendieron que la historia no está en los libros. La historia está bajo nuestros pies. Esperando. Guardando sus secretos. Lista para ser descubierta. Por cualquiera que tenga la paciencia de buscar. ¿Y tal? ¿Alguna vez te has preguntado que hay debajo del suelo que pisas cada día? ¿Qué historias esperan ser contadas? ¿Qué rostros esperan ser vistos otra vez? Porque si algo nos enseña el Mosaico de Vindolanda, es esto, los mayores descubrimientos a veces llegan cuando menos los esperamos. Un día normal puede convertirse en extraordinario. Y el pasado nunca está realmente perdido. Solo está esperando el momento correcto para volver a las. ¿Crees que la historia termina cuando se hace un descubrimiento? ¿Piensas que encontrar algo antiguo es el final del camino? Te equivocas completamente. Lo que pasa después del descubrimiento del Mosaico de Vindolanda es tan increíble como el hallazgo mismo. Porque este Mosaico no solo cambió lo que sabemos sobre los romanos, cambió vidas, cambió carreras. Y cree misterios que todavía no tienen respuesta. Pasaron 6 meses desde que el Mosaico fue documentado y cubierto nuevamente. El mundo había visto las fotos. Los periódicos habían publicado las historias. Los expertos habían dado sus opiniones. Pero para las personas que estuvieron allí, la vida nunca volvió a ser igual. Thomas, el topógrafo que inició todo, recibió cientos de mensajes después del descubrimiento. Gente de todo el mundo le escribía. Algunos querían felicitarlo, otros querían saber cómo se sentía. Muchos le preguntaban si podía ayudarlos a encontrar tesoros en sus propios terrenos. Pero hubo un mensaje que cambió todo para él. Era de una universidad en Londres. Le ofrecían una beca para estudiar arqueología. A sus 45 años, Thomas nunca había pensado en volver a estudiar. Tenía su trabajo, tenía su rutina, tenía su vida organizada. Pasó semanas pensando en la oferta. Hablaba con su esposa cada noche, sobre QHESA. Ella lo recordaba como sus ojos brillaban cuando hablaba del Mosaico. Le recordaba que nunca lo había visto tan emocionado por algo. Le preguntaba que estaba esperando. Thomas aceptó la beca. A los 46 años, se convirtió en estudiante universitario.
sus compaseros de clays tenian la edit de sus hijos. Pero eso no le importaba. Cada vez que abría un libro de historia romana, pensaba en ese momento cuando vio los colores saliendo de la tierra. Ese momento había cambiado su destino. María, la arqueóloga que limpió el centro del Mosaico, también vivió cambios profundos. Su trabajo en Vindolanda le abrió puertas que nunca imaginó. Museos de toda Europa la invitaban a dar conferencias. Universidades le ofrecían puestos de investigación. Su nombre aparecía en publications académicas importantes. Pero lo que más la afectó no fue la fama, fue algo más personal. Durante la excavación, María había tomado cientos de fotos del Mosaico. Una noche, meses después, estaba revisando esas imágenes en su computadora. Y notó algo que no había visto antes. En una esquina del Mosaico, casi invisible, había una marca pequeña. Pellizcándose letras. María amplió la imagen una y otra vez. Su corazón late más rápido con cada zoom. Las letras eran difíciles de leer, pero después de horas de estudio logró descifrarlas. Eran iniciales, dos letras que probablemente pertenecían al artista que creó el mosaico. Nadie había notado esas iniciales durante la excavación. Estaban en un área dividida por el fuego, casi borradas por el tiempo. Pero ahí estaban. La firma de un artista romano que había vivido hace casi 2000 años. Un nombre perdido que ahora tenía la oportunidad de ser recordado. María publicó su descubrimiento en una revista científica. Los expertos comenzaron a buscar esas mismas iniciales en otros mosaicos de la época. Encontraron coincidencias en dos sitios diferentes. Uno en el sur de Inglaterra. Otro, en Francia. El mismo artista había trabajado en tres lugares distintos del Imperio Romano. De repente, ese artista anónimo tenía una historia. Había viajado por el Imperio. Había creado belleza en diferentes tierras. Y ahora, 2 milenios después, su trabajo estaba siendo reconocido otra vez. Elena, la arqueóloga más joven del equipo, tomó un camino diferente. El descubrimiento del mosaico la inspiró a especializarse en arte romano, pero no en los grandes monumentos o las esculturas famosas. Se interesó en las historias de las personas comunes, los mujeres, los artesanos, los esclavos, todos aquellos cuyos nombres la historia había olvidado. Su tesis doctoral se centra en la mujer del mosaico. Pasó 2 años investigando. ¿Quién podría haber sido? Estudió registros antiguos. Comparó estilos artísticos. Analiza los objetos encontrados en la excavación. Su conclusión fue fascinante. Elena propuso que la mujer del mosaico no era solo una representación decorativa. Era un retrato real. Una persona específica que había vivido en esa cosa. Algo lo suficientemente importante como para merecerse inmortalizada en piedra. No todos los expertos estuvieron de acuerdo con su teoría. Algunos dijeron que era imposible probarlo. Otros argumentaron que los romanos no hacían retratos tan realistas en mosaicos. Pero Elena defendía su investigación con pasión. Y poco a poco, más académicos comenzaron a considerar sus ideas. Andrew Burley, el director de excavations, también fue transformado por el descubrimiento. Después de décadas trabajando en Vindolanda, pensaba que ya había visto todo. El mosaico le demostró que estaba equivocado, la tierra todavía guardaba secretos. Siempre habría más que encontrar. Inspirado por esto, Andrew expandió las excavations en nuevas áreas. Usó tecnología moderna para escanear campos que nunca habían sido investigados. Los resultados fueron asombrosos. Debajo de la superficie tranquila de Northumberland,
había docenas de extractores sin descubrir, cosas, talas, caminos. Un mundo entero esperando ser revelado. Pero Andrew tomó una decisión importante. No excavarían todo de inmediato. Dejarían algunas áreas. Para futuras generations. Para arqueólogos que todavía no habían nacido. Para tecnologías que todavía no existen. El pasado no iba en ningún lado. Podía esperar. ¿Sabías que a veces un hallazgo arqueológico, en lugar de dar respuestas, abre un mar de nuevas preguntas? Eso es exactamente lo que pasó con el increíble mosaico de Vindolanda en el norte de Inglaterra. Este descubrimiento nos contó una historia fascinante, pero también nos dejó con misterios que siguen sin resolverse. Primero, las teselas, las pequeñas piezas que lo forman. Vienen de lugares tan lejanos como África, Grecia, Italia. Imaginen el poder y la logística necesarios para transportar esas piedras miles de kilómetros hace casi 2000 años. ¿Quién pudo organizar algo así? Segundo su diseño, es una extraña mezcla de estilos, combinando el arte romano con el celta. Esto desafía la idea de que los romanos simplemente conquistaron y borraron la cultura local. Estaban fusionándose y el mayor era misterio. Debajo del mosaico encontraron los restos de una mujer de clase alta, enterrada de una manera que no encaja con ninguna tradición conocida. El mosaico de Vindolanda es la prueba de que la historia no es un libro cerrado. Cada respuesta nos lleva a una pregunta más grande. ¿Qué crees que pasó realmente allí? Déjame tu teoría en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más misterios como este. Holo todos bienvenidos a un nuevo viaje por la historia. Hoy nos adentramos en uno de los hallazgos más intrigantes de la arqueología romana en Bretaña, el misterioso Mosaico de Vindolanda. Acompáñenme de descubrir los secretos que esconde esta pieza única. Nos encontramos en Vindolanda, un fuerte romano auxiliar situado al sur del Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra. Este lugar es famoso por sus tableros de madera, que nos han dado una visión sin precedentes de la vida cotidiana en la frontera del Imperio. Pero en 2023, durante las excavaciones anuales, los arqueólogos se deparan con algo completamente inesperado. Un mosaico, ahora. Encontró un mosaico romano no es raro, ¿verdad? Lo que hacía especial este donde fue encontrado. No estaba en la lujosa villa de un comandante, sino en el suelo de una casa de barbos, una zona común para los soldados. Why no es un mosaico cualquiera? Su diseño es único y desafía todo lo que creemos saber sobre el arte en los fuertes fronterizos. El mosaico está dividido en paneles. En el centro, vimos una figura que ha desconcertado a los expertos. Podría ser un dios, un héroe, o incluso una personificación. Algunos sugieren que es Neptuno, el dios del mar, por los delfines que lo rodean. Otros creen que podría ser una deidad local celta, fusionada con la iconografía romana. Esta mezcla de culturas es una de las características más fascinantes de la vida en la frontera. Los paneles laterales son igualmente enigmáticos. No muestra una escena de cosa, algo común. Pero otro presenta figuras geométricas y patrones que no se han visto en ningún otro mosaico romano de Bretaña. ¿Qué significan? Eran simples adornos o contenían un mensaje oculto, un código para quienes sabían interpretarlo. La calidad del trabajo también es sorprendente. Aunque no es tan refinado como los mosaicos de Pompeya. La habilidad demostrada sugiere que el artista era alguien con experiencia. ¿Fue un artesano local que aprendía técnicas romanas? ¿O un legionario con un talento oculto para el arte?
La respuesta podría cambiar vuestra percepción de la vida militar en la antigüedad. Quizás lo más fascinante es la historia que nos cuenta este Mosaico sobre la gente de Vindolanda. Demuestra que, incluso en un puesto militar remoto y menudo hostil, había espacio para la belleza, el arte y la expresión cultural. Estos soldados no eran solo máquinas de guerra, eran personas con un sentido de la estética y una conexión con su herencia, tanto romana como local. El Mosaico fue levantado cuidadosamente para su conservación y estudio. Ahora, los especialistas están analizando cada tesela, cada fragmento de pigmento en busca de pistas. ¿De dónde vinieron los materiales? ¿Qué técnicas se usaron para cortarlos y colocarlos? Cada detalle nos acerca un poco más a resolver el misterio. El Mosaico de Vindolanda es un recordatorio de que la historia siempre tiene nuevas sorpresas guardadas. Es un rompecabezas de piedra que nos invita a mirar más allá de los batallas y las estrategias. Y a conectar con las vidas, creencias y aspiraciones de las personas que vivieron en los confines del Imperio Romano. ¿Qué otros secretos nos aguardan bajo la tierra de Vindolanda? Solo el tiempo y la arqueología lo dirán. Gracias por acompañarme en este fascinante descubrimiento. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perder nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.